ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு மை சேனல் தமிழ் மாமின் எஸ்ஜி. இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிற வீடியோ பேர்ட் பார்க் வீடியோ உடைய தொடர்ச்சி தான். இது வந்து பார்ட் 2. ஏற்கனவே நான் வந்து பார்ட் 1 வீடியோ அப்லோட் பண்ணிட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த வீடியோ பார்க்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் வந்து லிங்க் தரேன், போய் பாருங்கள். இது வந்து பார்ட் 2 வீடியோ. இந்த வீடியோவில் வந்து நிறைய வந்து நீங்கள் பார்க்காத வண்ணங்களில் பறவைகள்லாம் வருது. தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள், எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்புறம் வீடியோ பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸ் கொடுங்க. இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல். ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். எப்போதும் எனக்கு நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட்டை நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பாக இன்னும் நல்ல நல்ல வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முயற்சி செஞ்சுட்டு தான் இருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். Titan, a turkey vulture, can be found from the tip of Canada all the way down to the tip of South America. That can be found in the world, numbering over 10 million of them. Now, turkey vultures, they are able to pick up the stench of rotting carcass from miles away. Hence, they would usually be the first one to arrive on a scene. But despite arriving first, the turkey vultures, they are not able to break open the tough carcass skin, okay? That's because their beaks are not strong enough. They will have to wait for the larger ones to do the job. Well, the other larger vulture species, Titan, you're very excited to fly, huh? Okay, how about you stay here first, okay? Let's talk about you first, alright? Very eager to go back home. That's because they will usually be the first one to arrive, right? So, like a smoke signal, when the other vulture species sees the turkey vultures descend down upon the carcass, they will follow. So now you know that vultures, they have very good teamwork system as well. Alright, ladies and gentlemen, one last look at Titan before he makes his way back home all the way to the X. Okay, now you can fly back home. Thank you very much. Ladies and gentlemen, how about the hand for Titan, our turkey vulture? Owls, they are able to fly very silently. That's because they have soft edges at the tip of their feathers. So when they flap those wings, there isn't any sound at all, as the sound frequency will be absorbed by those soft edges. Now, what do owls hunt for, everyone? Who knows?
mouse friends. Wow, the kids here, I love you guys, okay? Now, basically owls, they hunt for rodents. Yeah? Now rodents, they all have very good sense of hearing as well, very acute sense of hearing. Owl, and they can be found throughout Southeast Asia, including Singapore. That's right, you can find them right here in Singapore. And this particular species, they don't only hunt for rodents, but they have evolved to hunt for fish as well, which makes them very unique. Now, barn owls can be found across 6 continents except for Antarctica. Do you know that there are more than 200 species of owls? Hello, Raul! Hey, join me on stage right over here, buddy. Look at him, isn't he adorable? Now look at what Raul is gonna do. He's wrong, okay? Do you find everything? How about these two? Okay, these two. That's right. He found his trees. Now, sometimes they are lucky, sometimes they are not, right? Now, Raul, show us what do you do with the leaves. He uses his legs to sweep it over, okay? Do you find anything else? Okay, good job. Now, Raul, how about a tree bark? He uses his beak to overturn it as well, okay? So he uses all his senses. Okay, very good. Okay, come right over here. Now sometimes the insects, they take off. That's right. Ladies and gentlemen, Raul here is a southern crested caracara, and they can be found in South America. Well, Raul here is, the southern crested caracara is the largest caracara that can be found in the world, okay? By the way, ladies and gentlemen, Raul here has been with us for quite some time, and this year he is already 30. Wow, look at that! And the piece of meat is missing already, okay? Now he's gonna do that one more time. Get your cameras ready, Rado! Yes, he can do it! Ladies and gentlemen, how about big hand for Rado? Come on! Thank you! Okay. Wow. Yes, they are going to fly lower than some of you. Therefore, please do not touch them, okay? Now, what I'm going to do is 5 throws. Let's see how many of these throws these birds are able to catch, okay? Starting with number 1. Wow, that was a nice turn. Alright, number 2. Okay, number 3 is a good one. So number 3. Wow. Hello, no cheating. Fly. Okay, number 4. Got it. Oh. Okay. Alright, get into position. And for the final throw, I'm going to do a very high one. That's it. Give him a minute, he's still putting on his makeup. Hey, let me see. Hey, Ganges! Wow! See, Ganges. A Himalayan griffon vulture which can be found in the higher regions of the Himalayas. Some migrating juveniles heading towards south happen to lose their way and find themselves stranded across parts of Asia. Ganges was one of them. He was found weak and dehydrated along the shopping districts of Orchard Road right here in Singapore. That is in 2005. The authorities called us in. We went over to rescue him and nurse him back to good health. Now take a good look at him, everyone. Don't you agree with me that he looks strong and healthy now? Right? In fact, Ganges, you are a survivor and we are very proud of you as well. Alright, Ganges, thank you for your short appearance. Ladies and gentlemen, Ganges, our Himalayan griffon vulture. Just like the one you see right back there. Now, do you know that vultures, they are very important to our environment? That's because they stop the spread of contagious diseases by feeding on carrions which might carry those bacteria. Okay? But sadly, everyone, vultures' population are declining rapidly in the wild due to deforestation, poaching, and even
deliberate poisoning of carcasses, which is very, very sad. So, let us. Thank you very much. With that, we have come to the end of the show. Now remember, please remain in your seats until your rows are being called out. With that, you have been a fantastic audience. இங்கே காணோம். இப்போ நம்ம இருக்கிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே பேர்ட்ஸுக்கு வந்து தீனி கொடுக்கலாம். கிட்ட வந்து நம்ம கிட்ட வரோம். அழகாக நம்ம அங்கேயே வந்து பே பண்ணிவிட்டு தீனி வாங்கிட்டு நம்ம பேர்டுக்கு ஃபீட் பண்ணலாம். ஆனால் இப்போ கொரோனாவாக இருக்கிறதுனால ஆன்லைன்லேயே டிக்கெட்லாம் எல்லாமே புக் பண்ண சொன்னாங்க. நேரடியாக புக் பண்ண முடியாது, அதனால் எங்களால் கொடுக்க முடியல. சில பேர் வந்து பேர்டுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க. இது வந்து பேர்ட் பார்க்லேயே கொடுக்குற வந்து சாப்பாடு தான். நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுக்கக்கூடாது. நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிற ஃபுட்டெல்லாம் நம்ம வந்து பேர்ட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. அது வந்து அங்கே வந்து அனுமதி கிடையாது. நீங்கள் பேர்ட் பார்க் போனீங்கன்னா அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
இதோட பேர்ட் பார்க் வீடியோ வந்து முடியுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். இப்போ பேர்ட் பார்க் விட்டு வெளியாகும்போது பார்த்திங்கன்னா அங்கே டாய்ஸ்லாம் வச்சுருப்பாங்க. பேர்ட் பார்க் சம்மந்தமானது தான். இதை வந்து ஆக்சுவலி வீடியோ எடுக்கக்கூடாது, நான் வந்து லைட்டாக வீடியோ எடுத்துட்டேன். ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா அங்கே எடுக்கக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லுவாங்க. இங்கே வந்து நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். நிறைய நம்ம ஷோகேஸில் வைக்கிற மாதிரி நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் விற்பாங்க. அதை வாங்கிட்டு நம்ம வந்து அப்படியே நம்ம எக்ஸிட் பண்ணிட வேண்டியதான். வெளியே போகும்போது பார்த்திங்கன்னா அங்கே டீ சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு கடை கூட இருந்துச்சு. பட் நாங்கள் வெளியே போயாச்சு. இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே மாதிரி எப்போதுமே எனக்கு உங்கள் சப்போர்ட் தேவை. நீங்கள் வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் வீடியோவை யாராவது பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.